All right, so we are with the kids. You guys can see a lot of kids there. So we are hiring them to catch some cicada for us, and hopefully, if there's some cicada, we can have a good meal, good dinner today. Cái ta làm sao em xăng là vô lê Now we had the latex of the jackfruit, and it's used as a sticky elements to get on that stick and then use it to catch the cicadas. So that's the skin of the cicada, not the cicada. But so today mission incomplete. We didn't find any cicadas because they said that it would only appear during noon. So tomorrow we will try to find some during noon. Yeah. So it's out of nowhere, but now we see some of the kids on the street, and they're catching a lot of cicada, like a bottle full of cicada from the tree during at night, evening. All right, so we have a deal. We already buy this much, like a bottle full of cicada from the kids for 40,000 dong, and you can hear like the sound of the cicada very loudly. Mấy đứa hay bán xong rồi bán cho người nhà hàng ở dưới á, người ta muốn ăn con dế cũng vậy, người ta đào xong rồi. Mua cho mấy đứa nhà ăn chơi người. Nó làm con tuy nhỏ chưa có ra gì á, còn mới đẻ. Hôm qua đó. Là bờ sông này hả? Bờ sông. Bên kia sông hay là? Bờ sông bên này tới dọc đường bên kia tới. Họ ăn tiêu không? Dạ có, mà thường là mình có hay nêm này hay là chỉ hôm nay thôi? Thường thì không, thì muốn cho nó thơm á. Chị có cho tên trong tiếng Bahnar hả? Tập pung môi. Là Tập pung. It's like a peanut. You know, peanut with the skin Ờ, thì mình phải nói sao mấy em. Harry. Put that up. So we're here with the wife of the chief of the village, and she have cooked for us some cicada, and it's very delicious. So now Neil and I would try some more, and she just cooked it for us. Neil, do you want some? Yeah, I will have some. Mẹ cái này ninh hay đặc quá. Sao em? Yeah, very crunchy, garlic, and yeah.
Very tasty. It's very tasty.